Welcome. In this lecture, I'm going to explain how to find area and circumference of a circle and circular shape related ইমেজের perimeter বের করাও দেখবো আমরা। সেন্টার থেকে এন্ড পর্যন্ত সার্কামফারেন্স স্ট্রেট লাইন গেলে ওটাকে আমরা রেডিয়াস বলবো, আর সার্কেলের ঠিক মাঝখান থেকে কোন একটা স্ট্রেট লাইন ফ্রম ওয়ান পয়েন্ট টু সার্কামফারেন্স টু অ্যানাদার পয়েন্ট টু সার্কামফারেন্স যদি যায়, এটাকে আমরা ডায়ামিটার বলবো। অ্যান্ড এরিয়া অফ আ সার্কেলের ফর্মুলা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার and circumference 2 pi r অথবা pi d, d diameter আর r হচ্ছে radius. In this example, find the circumference and area of a circle of diameter 8. Leave your answer in terms of pi. Circumference হচ্ছে pi d, যেহেতু আমাদেরকে ডায়ামিটার দিয়ে দিয়েছে, সো ডিরেক্ট আমরা ডায়ামিটারটা ইউজ করব। তাহলে এখানে 8 pi সেন্টিমিটার ইজ the circumference, and area হচ্ছে pi r square pi 4 square which is 16 pi centimeter square. এই রিলেটেড একটা ম্যাথস করি এখানে। Find the circumference and area of a circle with diameter 11. এখানে আমাদেরকে বলেন অ্যান্সার ইন টার্মস অফ পাই রাখতে। সো এখানে আমরা সার্কামফারেন্স ইজ ইকুয়ালস টু, আমরা ডায়ামিটার জানি, সো উই ক্যান রাইট পাই ডি, সো দ্যাট ইজ 11 পাই সেন্টিমিটার। এখন এখানে আমাদেরকে কোনো স্পেসিফিক অ্যান্সার দিতে বলেনি যে এটা আমরা ইন টার্মস অফ পাই রাখবো নাকি ডেসিমেল প্লেস কত সিগনিফিকেন্ট ফিগার কিছু বলেনি। সো এখানে আমাদের বেটার এটা 2 decimal place or 3 significant figure answer রেখে দেওয়া। Pi times of 11, that is 33.56, 34.56, 34.56 centimeter. This is the circumference, and for the area, that is pi r square pi. We know the diameter, so we know that radius is half of the diameter, that is 11 by 2, which is 5.5. 5.5 square. 5.5 square times pi. 95.03. 95.03 centimeter square. Let's check the answer. 95.03. The answer matched. 34.558. And I can 34.56. Same thing. Okay. Now, in this exercise, they ask you to find the perimeter and the area of this shape. তাহলে এখান থেকে একটা করি। আমাদের এখানে এরিয়া এন্ড পেরিমিটার বের করতে হবে। ওকে, সো ফর দিস শেপ এরিয়া, নাও লুক কেয়ারফুলি, আমাদের এই শেপের এই পোর্শনটা যদি এখানে নেই, এটা এক্স্যাক্টলি ফিট করে, পারফেক্টলি এখানে ফিট করবে। যদি এই পোর্শনটা আমরা এখানে নেই, তাহলে এটা একটা সেমি সার্কেল হয়ে যাচ্ছে, সার্কেলের হাফ। সো এখানে আমরা এরিয়া বের করতে গেলে আমাদের যে সার্কেলের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে ডিভাইড বাই 2 করে দিলেই হবে। উই ক্যান সে পাই আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2 পাই, রেডিয়াস এখানে হবে 4, কারণ আমরা এই বড় সেমি সার্কেলের এরিয়ার হাফ বের করব। তাহলে এখানে আমাদের রেডিয়াস হচ্ছে 4 পাই 4 স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2। তাহলে এখানে কত আসে দেখি, 4 স্কোয়ার 16 বাই 2, 8 টাইমস অফ পাই 25.13, 25.13
centimeter square. That is the area. Now they ask you to find the perimeter. পেরিমিটারে আমাদের এইখান থেকে এতটুকের লেন্থটা আমরা ফার্স্টে বের করি। ওকে, এইখান থেকে এতটুকু মানে বড় সেমি সার্কেলের সার্কামফারেন্সের হাফ। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের বড় সেমি সার্কেলের রেডিয়াস হচ্ছে 4। তাহলে আমরা এখানে ধরি যে ছোট রেডিয়াসটাকে R1 ধরি, তাহলে এখানে আমরা রেডিয়াস 1টা ধরি হলো 4। আর এই ছোট পার্ট যেটা এখান থেকে এতটুকু আমরা ধরি R2। R2 এখানে হবে হলো 4/2, 2 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, ওকে, অল অফ দেম আর মেজার্ড ইন সেন্টিমিটার। সো আমাদের বড় রেডিয়াসটাকে আমরা R1 ধরলাম, দ্যাট ইজ 4, অ্যান্ড ছোটটাকে R2 ধরলাম, দ্যাট ইজ 4/2। তাহলে আমাদের পেরিমিটার হচ্ছে এখানে 2πr1 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 2πr2, কারণ এইখানের সেমি সার্কেলের হাফ অফ দ্য সার্কামফারেন্স আর এই হাফ অফ দ্য সার্কামফারেন্স এই দুইটা মিলে একটা কমপ্লিট সার্কেল ফর্ম করতে পারে। এই জন্য এখানে আমরা 2πr ইউজ করলাম, এখানে ডিভাইডেড বাই 2 করলাম না, রেডিয়াস এখানে ছোটটা ইউজ হবে, উইচ ইজ 2। তাহলে এখানে আমাদের আসে হলো পাই টাইমস 4 প্লাস 2π টাইমস 2। 4π plus 4π, this will be 8π, 8 times of pi, 25.13, 25.13 সেন্টিমিটার। ও, এরিয়া আর পেরিমিটার দুটো সেম আসলো। ওকে, লেটস চেক দ্য অ্যান্সার। 11 নাম্বার। ওর অ্যান্সারটা কি ইন টার্মস অফ পাই রাখছে। ওকে, ফাইন। সো আমাদের যদি এটা ইন টার্মস অফ পাই রাখি, তাহলে এটাও 8π আসে, আর উপরের এটাও 8π আসে। এটা ক্যান্সেল হতে 8 থাকবে, তাহলে আমাদের এখানেও 8π আসে, এটাও 8π আসে। বইয়ে কি অ্যান্সার ইন টার্মস অফ পাই বলছে ওরা? লেটস চেক। লিভ এর অ্যান্সার ইন টার্মস অফ পাই। ওকে, ফাইন। তাহলে এখানে আমরা ডেসিমাল প্লেসে না গেলাম। So the area is 8π centimeter square and the perimeter is 8π centimeter. So let's try another math from the next exercise. Let's solve question number 15. In this question, you need to find the area of the square and the shaded area. And the given information are a circle that is inscribed, a square that is inscribed in a circle. That means সার্কেলের মধ্যে আমি স্কোয়ারটা কেমন ভাবে সেট করব যে স্কোয়ারের এই কর্নার গুলো সার্কামফারেন্স টাচ করবে। And the radius is 7. ওকে, এখান থেকে এতটুকু রেডিয়াস হচ্ছে 7। যদি রেডিয়াস 7 হয়, তাহলে ডায়ামিটার হবে হলো 7 টাইমস 2, 14। সো দিস ইজ 14, and স্কোয়ারের তো সব সাইড সমান হয়, এটা এক্স আর এক্স হবে। সো ইউ ক্যান সে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 14 স্কোয়ার, 2x square equals to 14 square, 196, 196, 196 divided by 2, that is x square equals to 98. Area of square
এরিয়া অফ স্কোয়ারটাই তো আমাদের এখানে এক্স স্কোয়ার বেসিক্যালি, সো দ্য অ্যান্সার ইজ 98 centimeter square. Now for part B, you need to find the shaded area. Shaded area is equals to total area ফার্স্টে বের করতে হবে সার্কেলের, দ্যাট ইজ পাই আর স্কোয়ার মাইনাস এখানে আমাদের করতে হবে হলো স্কোয়ারের এরিয়াটা। এটা করলে আমাদের এই রিমেনিং চারটা পার্টের এরিয়া একসাথে আসবে, আমাদের লাগবে একটা। সো ডিভাইড দ্য এন্টায়ার থিং উইথ 4। সো আই ক্যান রাইট পাই ইন্টু 7 স্কোয়ার মাইনাস 98 ডিভাইডেড বাই 4। তাহলে কত আসে দেখি। 7 square is 49 times pi minus 98 divided by 4. 13.98 13.98 centimeter square. So square একটা 98 আর shaded পার্টটা 13.98. Okay, let's match the answer. Number 15, 98 and 13.98 কে ওরা basically 14.0 লিখছে round up করে, same thing. So I'm going to show you the entire exercise, screenshot নিয়ে try to practice it by yourself, then answer match করে দেখো. So this is 5.2a. এটা 5.2 এর answer. This is 5.2b. These are the answers. And this is 5.2c. These are the answers of 5.2c. If you find this video useful, please like and share it with your friends and stay connected for more upcoming content. Thank you.